Ayan, once again, nandito po tayo sa Market. Okay, Tagigs. BG siya with LR Light and Sounds. Pangalan mo, pare? Jay. Ayan, Jay, yung ating DG today. Okay. Once again, Janly TV in the Watson Market Tagigs po. Ayan, napadaan lang ako, kumain lang kami sa dyan lang sa resto, kaya lang, ayan, tuwa ko, gamit nila is Joson, guys, okay? Yung camera, guys, ayan. Ayan, para shoutout ka, pare, shoutout. Ayan, sa ano yung LR Light and Sounds, guys, ayan. Ayan nga, basic lang, guys, oh. Basic lang, guys. One laptop, audio source, din ano siya, Mars Max Joson, guys, ayan, imagine, ayan lang, dala niya, oh. Then may ano siya, wireless microphone. Joson din ba? Hindi. Okay, ayan. Okay din, dalawang, ayan, guys, oh. Passive, guys. Ayan, powered by Fiddler, guys, ayan. Okay, Janly TV, once again, ayan. Passive lang, guys, tinana. CLX15, guys. Passive, ayan, okay. Nakakatawa, bali, ayan, guys. 1,000 watts, guys, okay. Ayan siya, guys, oh. Bali, andun yung isa, di ba? Nandun yung isa siya. Nandun yung isa sa kabila. Ayan siya. Then, ayan, guys, oh, audio source lang, one laptop, di ba? Ayan. Pasok na sa budget, guys, di ba? Hindi na natin natanong kung okay, wala nyo lang, basic lang, guys, yan. Siguro sa a day, nasa 6,000, di ba? Ayan, powered by Joson, guys. Okay, ayan. Mars Max. Ito pa yung, ano, no? Old version ata, no? Ayan siya, guys. Okay, ganun lang kasimple, okay. Big shout out kay Joson Phil Electronics na ano, guys, Manila, okay. Main store natin, ayan. Okay, once again, pare, thank you so much sa paunlak kay Janly TV. Ayan, okay. Ayan, guys, oh. Imagine nga, pinang basic lang nila, Joson Mars, di ba? Power, di ba? Okay. Ayan, guys, thank you so much for watching. God bless us all po. Once again, Janly TV. Okay.